Manayaro the Yogimya the Yashumat Nidaka a Kaidam Pipolare Kaikatuka Widana Pipo Kanzareka Shuma Bone Shuma look at the Nyandu people. Dolly Sonsolini Piogevare Jenny Jedesika Doka Uranalu Sure Dominasa Urana Miru people Kanzare Kama Shuma Bone Shuma look at the Nyan people Poli Dario Dini Pony Sepiro Hopi Bame. Yesterday, the Venerable Sayadaw discussed how when the yogi is meditating and experiencing painful bodily sensations, kaika dukkha vedana, how the yogi goes about practicing with these, applying mindfulness to these, and how insight, how extraordinary discernment can arise. So he discussed this in quite a bit of detail in terms of bodily pain. So today, Sayadaw intends to discuss the method of practice in terms of mental states, in terms of cetasika, and so applying mindfulness to these sorts of phenomena, how one goes about practicing with them, and how insights can arise, how extraordinary discernment can arise with these. Ero Jedesika Doka Uranalu Sura Saitema Pipolare Sinyegu Kansamu the Bove. Ero Adi Saitema Pipolare Sinyelu Sura Pelu Kansamu Mule Solution Saitema Majimina de Pipiro Senlo Machamata the Bomu Kanzania. Ramiro say I say Mashalamum Shiu. Say the nye biro Kara Sati Mashumalam Chenina Erima Sinluma Chamada Chenina. Era with any absent that Dominasa wouldn't have cry. Dominasa Sura Satema Machamada Pipio Kanzania at the Boba. That Jedesika Doka Udanasran at Duabe. So, mental suffering, or this unpleasant feeling tone related to mental states, is referred to in the Pali as cetasika dukkha vedana, unpleasant feeling tone associated with mental states. So, what does this refer to? It refers to the mind being dissatisfied when one is upset, not happy, when one's heart is not happy, when one is not shining and brightly happy. So at these sorts of times, one is not happy, one is upset. So this can also be called domanassa vedana, this sort of unpleasant feeling tone in the mind can also be referred to as this unpleasant or suffering kind of mental feeling tone, domanassa vedana, mental distress. So these refer to the same thing, cetasika dukkha vedana and domanassa vedana. They refer to this suffering, mental tone concerned with mentality. Arilo Jedesika Doka Udana Sure, Dominasa Udana Mugaro Pelu Kamuma Kanzaya Donsukelishi Miro Gulujene Lusana Mabireka Gupichina Mapiareka Goma the Siendoka Yola the Zonda Bogoa Mirugo the
စိတ်ဆင်းရဲအောင်ပေါ့လေပြောတာဆိုတာပြုမှုတာတွေ့ကြုံရတဲ့အခါအဲ့လိုအခါမျိုးတွေမှာမိတို့စိတ်နှလုံးမချမ်းသာမှုဆိုတဲ့ဒေါမနတဝေဒနာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်စိတ်ထဲနဲ့ဆင်းရဲမှုကိုခံစားပြီးတော့နေရတဲ့ចេတစိကဒုက္ခဝေဒနာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ် So, what sort of times do we experience this cetasika dukkha vedana or domanassa vedana at? Well, when we don't get our desires fulfilled, when we don't get what we want, then we have this sort of unpleasant feeling tone associated with mental states, otherwise known as mental distress. Also, when something causes us, when something unpleasant happens, when someone else causes us harm physically or with what they say, and so on. At these sorts of times, when we don't get what we want, when things go really badly, when someone hurts us, we experience mental suffering, we experience mental distress. အဲ့တော့ကိုယ်လူဆန္ဒမပြည့်တဲ့အခါဆိုတာတော့မိတို့ခုလူဝါမှာနေကြတယ်မိတို့ရဲ့စာဝန်တွေရဲ့အတွက်အစဉ်ပြေအောင်အလုပ်ကိုင်ဆောင်ရနေကြတယ်အဲ့ဒါလုပ်ကိုင်ဆောင်ရနေကြတဲ့အခါမှာကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကအစဉ်မပြေဘူးကိုစိတ်တိုင်းကြဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်လေစိတ်လုံးမချမ်းသာဖြစ်တတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ယာရုဌာနန္တရမရဘူးဆိုရင်ဒါမျိုးတွေဟာစိတ်လုံးမချမ်းသာဖြစ်တတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုရှိနေတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါနောက်အလုံးမတန်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အသက်ရှင်လျက်ကိုရတဲ့အခါမျိုးရှိတယ်တခါလည်းကံမကောင်းကြောင်းမလားလို့ဒီလိုကိုရတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုကိုရတဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်လုံးမချမ်းသာတယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်တချို့လည်းမိတို့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးအစွန်ပြေလို့စိတ်လုံးမချမ်းသာတွေဖြစ်ရတာအကြောင်းအမျိုးမျိုးပေါ့လေအဲ့လိုစိတ်လုံးမချမ်းသာစရာတွေအကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေတွေ့ဆုံလာတဲ့အခါမှာမိတို့မှာစိတ်ဆင်းရဲမှုလို့ဆိုတဲ့ចេတစိကဒုက္ခဝေဒနာစိတ်လုံးမချမ်းသာမှုဆိုတဲ့ဒေါမနစဝေဒနာဖြစ်ပေါ်ခံစားရတတ်ပါတယ် So this sort of mental suffering can arise due to many different causes. For instance, in the lay life, one has to support oneself, so one has a livelihood. And when things aren't going well with one's livelihood, with one's business, when it's not working out well, this sort of thing is also what's referred to as not getting what one desires. So this is the sort of thing that causes mental suffering to arise. Also, when one doesn't get the promotion one wants, when one doesn't get the position one wants. Also, when one is separated from someone that one loves, whether the person is alive and you are separated from them while they're alive, or when someone's karma is used up and they pass on, then one is separated from one's loved ones by death. So in these sorts of cases too, people often feel all sorts of mental suffering. Their hearts are troubled. So their hearts are unhappy. So these are also causes for mental suffering to arise. So all sorts of different reasons why mental suffering arises. Also, when people have problems in their relationships, in their families, these sorts of things often give rise to mental suffering. So there's many, many different causes for this cetasika dukkha vedana to arise, this mental suffering, also known as domanassa vedana, the unhappiness of heart. အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအစွန်ပြေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖန်တီးလာပြီဆိုကြလို့ရှိရင်တချို့လည်းပဲနောင်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့
Dukkha ri po li Siwa ye asmin pye yin Naung phitပေါ်လာမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအိမ်တော်ကြီးအစမပြေရင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေခုနပြောခဲ့တဲ့ကိုချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ခွဲခွာရတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာစိတ်လုံးမချမ်းသာဖြစ်တော့မဟုတ်ဘူးစိတ်တည်ပူပန်ပြီးတော့အဲဒီမှာတွေးတောပြီးတော့စိုးရိမ်ပူဆွေးမှုတွေဖြစ်လာရတယ်အဲဒီစိုးရိမ်ပူဆွေးမှုဖြစ်လာတာကြတော့စောကလို့ခေါ်တယ်စောကစင်တီအောင်ရောက်လာတယ်When things are going badly, as Sayadaw discussed, with one's livelihood, with one's business, or when there are problems in one's relationships, in one's family, or as Sayadaw mentioned, when one is separated from loved ones, then we start to worry about the future. Sometimes people they don't stop with just having this kind of simple mental suffering about it, but they get into all sorts of anxiety and worry and burning despair about it. So this kind of burning, worry, burning and despair, this is soka, or sometimes translated as sorrow or distress. တခါတခါမိတို့ကမျောလင်းမဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေလည်းတွေ့ရတတ်တာပဲအထူးသဖြင့်မိတို့ဒီလူလောကမှာဒီအလုဌာနတစ်ခုမှာလောက်ကင်ဆောင်ကြတဲ့အခါမှာကိုယ်မှာဘာမှသိပြီးတော့ကြည်ကြလောက်တဲ့အပြစ်မရှိတော့လည်းပဲဒီဇုံတော်သောပုဂ္ဂိုလ်ကကိုအလောက်ကင်အစဉ်ပြေးပြီးတော့နေတာတွေကိုမရှုစိတ်မနာလို့တဲ့အတွက်ကိုဆုံးရှုံးနေတာအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစိတ်အနှောက်အယှက်ပေးတာရှိတယ်ကိုအလုံးမဖြစ်အောင်အနှောက်အယှက်ပေးတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုကြလို့ရှင်လည်းပဲကိုရဲ့အလုပ်တွေထိခိုက်မှာဆိုတယ်ကိုဂုဏ်သိက္ခာတွေထိခိုက်မှာဆိုတယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုစိတ်လုံးမချမ်းသာစရာတောကတွေလည်းဖြစ်လာတတ်ပါတယ် So sometimes as well, one may find reasons for distress, such as in one's livelihood. One may be carrying out one's work satisfactorily. Things may be going well with one's job, and then all of a sudden problems can arise. So in any sphere, just all of a sudden, unexpectedly problems can arise. For instance, in one's job, things may be going along well. One may not have any great faults, any great faults with one's work, but somebody who is jealous of how well things are going may try to make things go badly for you. So even though things may be going well, you may be doing your work well, and that somebody may cause all sorts of disturbances, all sorts of problems for you in carrying out your work. So at these sorts of times when these kinds of problems come up, people experience this unhappiness of heart, this kind of sorrow, of soka. အဲ့လိုစိတ်လုံးမချမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့စိုးရိမ်ပူဆွေးမှုဆိုတဲ့စောကတရားတွေရင့်ကျက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းတိုးပြီးတော့စောကစိုးရိမ်ပူဆွေးမှုတွေကြီးမားလာပြီးဆိုကြလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမျက်ရည်ကျပြီးတော့ငိုကြွေးရသည့်အထိဖြစ်လာပါတယ်သူကြတော့ဒါပရိဒီဝလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုစောကပရိဒီဝဖြစ်လာပြီလို့ဆိုကြလို့ရှိရင်ဒီစောကပရိဒီဝမီတောက်လောင်နေတာကိုငြိမ့်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစောကပရိဒီဝအထိရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိစိတ်ဟာတိတ်ပြီးတော့ပူလောင်တာပဲ။ပူလောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစောကနဲ့ပရိဒီဝကိုမီလို့ခေါ်ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့မီ7ပါးထဲမှာစောကပရိဒီဝဆိုတာပါပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပဂရိမီလို့ပဲပူလောင်စေတတ်တဲ့သဘောကြောင့်အဲ့ဒီစောကနဲ့ပရိဒီဝကိုမီထဲမှာထည့်ရတယ်။ကြောင့်အဲ့ဒီစောကပရိဒီဝမီ
တောက်လောင်လာပြီလို့ဆိုကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမီးငြိမ့်တဲ့နီးမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဘုန်းကြီးပြောလိုပါတယ် When this sort of mental suffering arises, as it continues and grows stronger, one gets into a worry, anxiety, burning, distress. So this level of soka, and as it develops further and further, one can go all the way to until one can get so sad that there are tears and crying and wailing and so on. So this kind of level is then called parideva, or lamentation, crying and lamentation. So there's this pair talked about in the text, soka parideva, the sorrow and lamentation, meaning the worry and anxiety, which then develops, grows further all the way to crying and so on, lamenting. So these are really hot, really burning kind of experiences. When these are going on, one's heart is burning with mental suffering. In fact, the Buddha talked about soka parideva as among the 11 fires. So just like a physical fire, when soka parideva are going on in one, the heart is burning. So when the heart is burning, we need to put out the fire. We need to extinguish the fire. So the Buddha gave a method for extinguishing, for putting out this fire of soka parideva. And it is this method which the Venerable Sayadaw wishes to discuss. အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမဟာစရိပဒနာသုတ်တော်ကြီးကိုစတင်ပြီးတော့ဟောကြားမယ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘာကစမိတ်ရှိလဲဆိုတော့ဧကယနောဘိက္ခွေယမေကောစတဏဝိသုဒ္ဓိယသောကပရိဒေဝနာသမတိကမယဒုက္ခဒေါမနသနာအထင်ကမယညာယသအဓိကမယနိဗ္ဗာန်သစိတ်ချိကရိယာယယရိရံចတ္တရောစတိပဋ္ဌာနာဒါမြတ်စွာဘုရားဒါအမိန့်ရှိတဲ့စကားတော်ပါအဲ့စကားတော်ထဲမှာဘာပါလာလဲဆိုတော့အလုံးသောဘိက္ခုတို့အလုံးသောယောဂီတို့ဒီမျိုးရဲ့အစ္ဆဒတန္တမှာစိုးရင်ပူဆွေးမှုဆိုတဲ့သောကတရားငိုကြွေးမှုဆိုတဲ့ပရိဒေဝတရားအဲ့ဒီတရားစိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်သင်တို့ဒီသောကပရိဒေဝကိုလွန်မြောက်အောင်ဟောသောကပရိဒေဝဆိုတဲ့မိငိမ့်အောင်အားထုတ်ရမယ်တရားလမ်းစဉ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်စတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတဲ့တရားလမ်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများအားထုတ်ပြီးဆိုခဲ့လို့ရှိရင်သင်တို့ရဲ့တန်တာမှာအကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခံစားရတဲ့သောကပရိဒေဝလို့ဆိုတဲ့အလမတန်ပူလောင်တဲ့မိတွေဟာလွန်မြောက်ပြီးတော့ခြုံငိမ့်သွားနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုအမိန့်ရှိပါတယ် At the beginning of the great discourse on mindfulness, the Mahasatipatthana Sutta, the Buddha declared Ekayano ayam bhikkhuve maggo satanam visuddhiya soka paridevanam samantinkamaya dukkha domanasana antinkamaya nyayasa adhigamaya nibbanasa saccakiriyaya yaridam cattaro satipatthana. So among these words is the statement that when soka and parideva, this sorrow and lamentation or anxiety and or distress and crying and wailing and so on, when these sorts of burning experiences are happening, the way to gain freedom from them, the way to be liberated from them, or the way to bring about the extinguishing of these fires is none other than this establishment of mindfulness, satipatthana. So
by practicing Satipatthana, when one establishes mindfulness, one can bring about the cooling of these extremely hot, these scorching fires of sorrow and lamentation, of distress and lamentation. So this is a benefit of the mindfulness practice. အဲ့တော့မိတို့ဒီစောကဆိုတဲ့ဒီဆိုရင်ပူဆွေးမှုကိုကြွေးမှုတွေဆိုတာကတော့တစ်ခါမဟုတ်တစ်ခါကြုံရတတ်ပါတယ်ဘယ်သူမှဆိုမကင်းနိုင်ကြပါဘူးစောကပရိဒီဝါဆိုတာကတော့မကင်းနိုင်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုစောကပရိဒီဝါဖြစ်လာတဲ့အခါမိတို့ကိုသတိထားပါဘာကိုသတိထားရမှာလဲလို့ဆိုတော့မိတို့ဒီစိတ်ထဲမှာခံစားချက်ကသိထင်ရှားတာကိုဒီစိတ်ထဲမှာဆင်းရဲပြီးတော့ခံစားပြီးတော့နေရတဲ့သဘောကသိဆင်းရဲထင်ရှားတယ်ထင်ရှားတော့ဒီတရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာထင်ရှားတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုံကိုယူပြီးတော့ရှုမှတ်မှတရားသိဉာဏ်ဒုစရဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့မိတို့ဒီသောကပရိဒေဝဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ခုနပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့လေမိတို့မှာစိတ်နှလုံးမချမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့နေရတဲ့အချိန်မိတို့ခံစားပြီးတော့နေရတာကစိတ်မချမ်းသာမှုကိုခံစားပြီးတော့နေရတယ်စိတ်မချမ်းသာမှုခံစားလို့ဆိုတဲ့ဒေါမနစေတသိကဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနစဝေဒနာရဲ့သဘောတရားကသိပြီးတော့ထင်ရှားပါတယ်ထင်ရှားတော့အဲ့ဒီဝေဒနာပေါ်မှာတတိဆုစိုက်ထားပြီးတော့မိတို့ယောဂီများရှုမှတ်ရမှာပါအဲ့ဒီဝေဒနာပေါ်မှာတတိဆုစိုက်ပြီးတော့မိတို့ဒီစေတသိကဒုက္ခဝေဒနာလို့ဆိုတဲ့ဒေါမနစဝေဒနာရဲ့သဘောကိုရှင်းရှင်းသိအောင်မသိမချင်းကြည်ပါများစွာရှုပွားပြီးတော့နေပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဝေဒနာနုပါစနာစတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်တာပဲအဲ့တော့ဒီစေတသိကဒုက္ခဝေဒနာလို့ဆိုတဲ့ဒီဒေါမနစဝေဒနာမျိုးခံစားနေရတဲ့ယောဂီများရှုမှတ်ရမယ်တရားကိုညွှန်ကြားပါဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဝေဒနာနုပါစနာစတိပဋ္ဌာန်ကမ္မထန်တရားပဲဖြစ်ပါတယ် So there are all sorts of reasons that these scorching fires of Sokha Parideva can arise. We come across them again and again, not just once, but many times. We can't avoid them. So when we come across these fires, when we are experiencing this mental suffering of Sokha Parideva, at these sort of times, we can use this practice of Satipatthana. So when these sorts of things come up, when these experiences of sorrow and lamentation or of anxiety and crying to the point of crying and so on, when these forces come up, they're very evident, they're predominant in one's experience. So mindfulness practice, in mindfulness practice, one must apply the attention to what is predominant in order to cultivate special discernment, in order to cultivate insight. So if we apply the attention, the mindfulness to what's predominant in this sort of situation, that means we're applying the attention to this feeling, this suffering feeling tone concerned with the mental states, this mental suffering feeling tone. Applying the attention, applying the mindfulness to this Cetasika Dukkha Vedana, this suffering feeling tone concerned with the mental states, we are practicing contemplation of feeling tone, the mindful establishment of mindfulness, contemplating feeling tone, Vedana Nupassana Satipatthana. So just by applying our attention to this predominant experience of this unpleasant feeling tone, we are practicing mindfulness, we are cultivating this particular of the four establishments of mindfulness, the establishment of mindfulness on feeling tone, Vedana Nupassana. အဲ့တော့မိတို့အဲ့လိုစောကဖြစ်လာတဲ့အခါဒီဆွဆိုင်ပြီးတော့မှတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမတော့ဒါစိတ်လုံးမချမ်းသာတော့သိတာပေါ့စိတ်လုံးမချမ်းသာမှုခံစားနေရတာပဲအဲ့တော့စိတ်နှလုံးမချမ်းသာဖြစ်နေပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်
the Sipuban Moody Pilaro, Sipuban Ziari Dwenido, Sipuban Ziari and Kusepiro. You cannot go Malebe, Pula Moody Pilarabe. Tadri Tabido, Machiba, Tahudenia Bioari, or Yogi Dioka, to Adi Soka Pisiari Pienido. To Belumaya Mamtius, Ada, Queen Yediku Elo. The Soka, the bog body. Jerisika Duka Urana, Shumapusura. The Soka Pisia, John Mapaven and Mapovenero, Jerisika Duka Urana, Beluma Malumia. Ero Soka Pilare Kachama, Siritika Duka Urana, Pilara. Elo Pilare Kite, me Mada. The Jerisika Duka Urana, Sure, Domnasa Urana, Shumapoya, me a Quayani. Ero the Soka Pilabi Sugelushi, no. Era go the Yadian Shipuya, Queen Yetiku Elu Subido, Seka Ayum Pupiro, Era Josabido, Machiba, the Punya Era, Yoya. All that you Kaika to Kauranaga, Duile, Pile Poli, the Jelisika to Kaurana Sure, the dominant son with an Amyoga, the Glutoka Pisia, Johnny, Bobola Eka Jama, do a Pilara, Pilaro Era, or a Schumann double, Era the Schumann da, Shubu, when you take over. At these sorts of times when Soka is going on, when one is experiencing Soka and Parideva, if you pay attention, you may find as well that there are these scorching mental states are giving rise to heat in the body, burning in the body, also to these physical phenomena. So try it out, see for yourselves. The Venerable Sayadaw was interviewing one yogi who came in and reported that he was experiencing a lot of soka, a lot of anxiety and mental suffering about something in particular. And so the Venerable Sayadaw said, "Oh, good, this is a great opportunity. Because we only get to practice mindfulness of this sorrow, we only get to practice mindfulness of despair when there's some cause for despair that arises. You know, physical pain happens all the time. It's nothing so special. But we don't have the opportunity to practice mindfulness of sorrow and despair unless there's something coming up that causes sorrow and despair. So it's a great opportunity to investigate this experience. So when we really investigate this experience, there's lots going on. So there's lots to investigate, and we can cultivate special knowledge. We can cultivate insight regarding these phenomena that are arising in with this process of despair, with this experience of soka, parideva. So only when there is this reason for some kind of despair to arise do we get this opportunity to practice mindfulness of cetasika dukkha vedana, of the unpleasant feeling tone concerned with mentality. The kaika dukkha vedana, bodily pain, is nothing special. It happens all the time, but this is a special opportunity when you have sorrow going on.
အဲ့ဒါခုနကတော့စိတ်ပူပန်စရာတွေတွေ့လာလို့စောကဖြစ်နေပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်စောကမီတောက်လောင်နေဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်ပူတော့ကိုပူလာတယ်ဘယ်မှာပူလာလဲဆိုလို့ရှိရင်တေချာတရိထားကြည့်ရင်ပူလာတယ်ဒါဘုန်းတော်လည်းစောကဖြစ်ပူလာတယ်ဖြစ်ပူတဲ့အခါမှာစောကဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပရိထားကြည့်လို့ရှိရင်ရင်နေပူနေတာပဲရင်နေပူယုံနေမဟုတ်ဘူးအပူဓာတ်လွန်ကဲလာတဲ့အခါကျတော့ရင်နေဟာတုံးလာတယ်တုံလှုပ်လာတယ်ရင်နေဟာတုံလှုပ်ပါများတော့ဆက်ဆက်ခုံးလာတယ်ခုံပါများတော့ရင်ဘတ်တွေအောင့်ပြီးတော့နားလာတယ်အဲ့လောက်ထိအောင်ဒီစောကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါမနစဝေဒနာဆိုတဲ့အနန္တရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီจิตတစယုတ်ဆိုတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုတိတိတရာကြီးဖောက်ပြန်လာတာကိုတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ် So the Sayadaw encourages you to have that attitude in order to really be able to be mindful, to bring this mindfulness to this process, this attitude that soka arising, that distress arising is a really special opportunity because you need somebody else to cause you pain or something like this to happen in order to have an opportunity to practice mindfulness with mental distress, in order to have an opportunity to be mindful of cetasika dukkha vedana. You can make bodily pain happen just by yourself, just by sitting on the meditation cushion long enough. But it really takes something else going on for you to get this opportunity to practice with sorrow. So only if you practice in this way will you have the ability to face such distress, such soka and paridewa in the future when you come across reasons for it to arise. So when you do apply careful mindfulness to this soka paridewa, there's a lot to notice. So some people will have this as in their present experience. They'll be able to investigate this distress and so on, distress and despair arising. But some people may not have distress and despair arising now, but perhaps they experienced despair in the past, so they can reflect on what it was like to experience despair in the past. So the Sayadaw himself has experienced such sorrow and despair, and at such times when he's feeling distressed, he notices how, because of these mental states of suffering, this mental distress, there arises heat in the body, how because of these scorching mental states of soka paridewa, there arises burning in the body. So if you look if you pay careful mindfulness, where does this burning arise? It rises right in the chest. So as you're watching, this kind of burning arises in the chest and grows, and there may be pulsing and beating, and finally all the way to soreness and pain, aching. So these sorts of experiences arise associated with these mental phenomena of soka paridewa, of distress and lamentation. So if you pay careful attention, you can see all sorts of things like this. အဲ့တော့အဲ့ဒီစောကတက္ကအပူဓာတ်ကတိတ်အားကြီးလာပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ခေါင်းရင်းနေဆက်ဆက်ခုံးပြီးတော့ဒီအောင်တဲ့နာကျင်ဖြစ်လာနေတယ်မဟုတ်ဘူးတခါတည်းရခန္ဓာကိုယ်အနေထားတွေပါအကုန်လုံးပြောင်းလဲလာတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲအသားဖြူတယ်ဆိုပိုသိတယ်မျက်ခွက်မျက်နှာတွေကတခါတည်းရဲလာတာပဲအသားတွေဟာမျက်စိတွေမှာလည်းတခါတည်းရဲလာတာပဲမျက်စိတွေရဲရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးမျက်စိတွေပူလောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမျက်ရည်တွေကျလာဒါတွေဟာဒီခန္ဓာကိုယ်မှာခုနအပူဓာတ်တွေလောင်မြိုက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနဒီတောကဖြစ်တဲ့အခါမှာပူလောင်တဲ့စိတ်ရဲ့မိယာဖြစ်တဲ့နှလုံးသွေးပေါ့နှလုံးသွေးအကြည်တက်ရှိအဲ့နှလုံးသွေးအကြည်တက်က
ဘာဖြစ်လာလဲဆိုသူလည်းပူလောင်လာဒါသူပူလောင်လာလဲခုနတော့ဒီယင်းဒီတစ်ဆက်ဆက်ခုန်တယ်အမှယင်းခုန်တာမဟုတ်တွင်းထဲကနှလုံးအိမ်ခုန်နေတာမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီနှလုံးသားဆိုတာရှိတယ်ဟာတခေါ်တာပါလေအဲ့ဒီနှလုံးသားရဲ့အတွင်းမှာဒီပုံစံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မိတို့ခုကစားနေကြတဲ့ကော်လီလုံးလေးတွေပါလေရှိတာပေါ့လေအဲ့ဒီကော်လီလုံးနီးပါးလောက်ရှိတဲ့နှလုံးအိမ်ထဲမှာတွင်းလေးရှိတယ်အဲ့တွင်းထဲမှာတီးပြီးတော့နေတဲ့သွေးအဲ့ဒီသွေးအလုံးမတန်ကြည်လင်းတယ်အဲ့ကြည်လင်းတဲ့သွေးကိုမှီပြီးတော့အတိစိတ်ဆိုတဲ့အနန္တရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာဒါဗုဒ္ဓစာပေမှာအထင်ရှားဟောထားတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပူပန်မှုကြောင့်စိတ်ရဲ့မှီရာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနှလုံးသွေးဟာပူလောင်လာတယ်ပူလောင်တာသူဟာခုနမငြိမ်သက်တော့ဘူးစူပွက်လာတယ်စူပွက်လာတော့ခုနသူ့ရဲ့တရားဖြစ်တဲ့ခုနနှလုံးသားဟာတုန်လှုပ်လာတယ်တစ်ဆက်ဆက်ခုံလာတယ်ခုံလာပြီးတော့အဲ့ဒီသွေးအပူဓာတ်တွေကစူပွက်လာတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာဒီအဲ့ဒီအပူဓာတ်သွေးတွေကပြန့်နှံ့ပြီးတော့ခုနမျက်နှာတွေหนีတာတို့မျက်လုံးတွေหนีတာတို့နောက်ဆုံးဒီမျက်ရည်တွေပူလောင်ပြီးတော့ကြာရတာဆိုတဲ့ဒီဘောတရားတွေဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အတိုင်းတက်ကတော့ကစားနေပါလေကစားတဲ့ကော်လီလုံးလေးကိုတူဘာခေါ်လဲမင်းကောက်တီအလုံးလေးတွေရှိတယ်မဟုတ်လားခောက်ရိုက်တဲ့အခါကော့ဖ်ချက်တဲ့အခါလေ marble လားအဲ့ဒါနီးပါလောက်ရှိပါတယ်အဲ့လိုမှန်နဲ့လောက်တာရလားအလုံးလေးလားအလုံးလေးတွေလေမင်းကော့ဖ်ချက်တယ်လေကောက်ရိုက်တဲ့အလုံးလေးတွေရှိတယ်ကော့ဖ်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနီးပါလောက်ပေါ့အဲ့တော့မကြည့်ဘူးပေါ့So when the distress and despair get really strong, when Sukha and Parideva become extreme, we find this burning in the chest and pulsing and beating and so on. And it doesn't just stop with the chest getting sore and aching and so on. When it's really strong, it's this is even clearer in light-skinned people. But when the suffering mental states are really strong, the face becomes flushed, the eyes become bloodshot or become red, and the eyeballs, all the heat around the eyeballs causes tears to come out. So all sorts of physical changes result when the Sukha and Parideva is very strong in a person. So this is because these mental states, these scorching mental states of distress and despair, cause these physical phenomena to arise. So in this case, the mental states of the suffering mental states cause the blood to get heated up, cause the blood to boil, because they are depending, these moments of consciousness arise dependent on the heart base. So in the place where they are depending, this physical heart base, they cause the blood to boil, and so that boiling blood gets pumped throughout the body. So there is according to the Buddhist text, according to the Buddhist literature, there is a place in the heart about smaller than a golf ball, Sayadaw says. So fairly small place in which there is this clear blood, and it's there which the consciousness depends on, this heart base which the consciousness arises dependent on. So when dependent on this blood in this area, the consciousness arises. So when the mind is burning with distress and despair, this causes the blood to boil as well. And this boiling blood is pumped throughout the body and causes these physical changes, such as the face becoming flushed, the eyeballs becoming red, the heat in the face and the tears and so on. So this is physical, these physical results are due to the mental suffering. အဲ့တော့ထင်ရှားတဲ့ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုကြလို့ရှိရင်တော့
Maybe Sayadaw, the green tea water douchine, coffee douchine, Kajaro, Yenuit. Yenu Orema, Kayare Mapoli, Chatema, Kona Yitere, Yetebiro, Miwoma, Denide. Era mi abu Malamia Kinogaro, Yehan Yenilava, Malukshawa. Oka Mileve Punayo, Mile Dembilayo, a mi abuga, the Yenui Konaro Jiu, Halide Kajaro, the Abu Lamia de Kajaro, the Jiha Papilare Soro, Bulonza Pilare, the Bulona Agilare Kajaro Jiha. Don't look at it. Don't know your name, now some jaro, subwebito jalare. The Abuda job, in the Jiga, Kona Nia Nipiro, Luxana. And also the Abuda job, Kona Tema, the treaty body, Piana, and with the Piana Tema, treaty Covare, Eddie about the Pianbito jalare. Every time. The video yakona nalo aima, Tishibiro needed, Richitama. Do I do the sick age and needed Camaro to a Yanira? Do Ibama don't look Mushu, do Shamushu. E Ericona Sabuam Chelalo. The Nalo with Bula Vido to get a she, adding Nalonia. The Aputa job. Luxalare. Luxala de Rajam to Yeti Apide, Nalo had the Sassa Conare. Kona bit on lare. The area ni bit kona di Luiha, a Buddha a gono, Pian and Dead Wapido. Kona Mikoti Nilarado, Miatokti Nilarado, Napida Kona Miri Jalarado, so the Vodiari Pilare, and Miajare Kadri Tajiva, the Miaha Lumentan Pubare. Dario, da Puyo Goranleve, da Ledwe Sanchivare, to the Piangaro da Puima, a Miedanko Nama, Pipicachi. She was I could say him, I cannot say, don't look Chala to get illusion of putting a cow dainty like that. I remember I did one away. Poyocona, the point of Bowman Sida wanted to 80 years shivare. I jalusion of that wabi, although I never conna go the jol of that wabi, Teduality, a link is a lot on that one. Take that, Arima. Really look shabby of that one. The soca pilare kama, Edilu. The Sokalo Sore Nandia Boli, Tomasa would not Sore Nandia job. Don't the people that say Gale, Bulong Lapido, a citizen yoke job, con an alone duty. Bulong Lare so that they be Tinshabare. So, to give a evident example, if you want to make tea or coffee or something, when you put the water in the kettle and then put the kettle on the stove. And when you put the kettle on the stove and turn on the heat as it gets hot causes the water slowly to start to shake, to bubble and shake, and finally to come to a full boil, and then there's all sorts of bubbling and shaking and really motion and movement, and the steam comes out, and there's condensation on the end, dripping of the spout, dripping down, and so on. So there's all sorts of action going on. So before you turned on the heat, the water was just peaceful and still, and when you turn on the heat, there's all sorts of bubbling and shaking and motion and movement going on. So it's the same way with the heart. When the mind is cool and calm, the blood is just peaceful and still. There's no sort of shaking and strong motions and movements like this, no boiling. But when the mind becomes agitated with despair, becomes burning with distress, then the blood starts to heat up and to boil, and the heart starts to shake and to beat rapidly, and from there, the boiling blood spreads throughout the body, and all these effects are observable. The face becoming flushed, and the
tears streaming down, and if you really pay attention, if you pay careful attention, the kind of tears that come at this time, out of despair, these are very hot tears. So the Venerable Sayadaw is speaking from personal experience. Paying attention to these sort of things. He's noticed what he's talking about, and also he keeps by his side a what is it called? the blood pressure. Blood pressure tiny BB cup. Yeah. BB cup. BB cup. Blood pressure tiny. Anyway, a blood pressure monitor. So it's a bit a dine that Tiashi gonna be a cozy tet of it. Bomangaro Tetuiga, the Anase Aldoya Shisse, that Puya Bomame. Edited that one. The Anase Aldoya Shisse, that Bomame Lureha. Edited book that one. Cozy love that. Goes Aldoya goes out to the idea. Diesel out to that one. So when these sorts of things happen, when the heart starts running and shaking and so on, the Sayadaw takes his blood pressure monitor and checks himself. And so at these sort of times, usually it's like around 120/80. And when the heart starts running, ateka, tiyashi seda. Tiyashi. Bowman solution 120/80 Bowman, 120/80 120 Tetuya Dianese Bowman, Aldoya Shissa Bowman. Tetuya Dianese Maca, Aldia Lise out on that one, Aldoya Legose on that one. So when these sorts of things happen, when the blood is running, the heart is beating, and there's all sorts of things going on like this, he checks his blood pressure, and it's gone up from 120 to 140. The bottom may have gone up from 80 to 90, and so on. So all sorts of changes due to this heart, due to the blood boiling, due to these suffering mental states causing the physical phenomena. So these chaitaja rupa, these physical phenomena born of mind, are very clear if one pays attention during these sorts of experiences. Yogi Dile, Soka Pilareka, Econawa, the Yanin Tabo, Arima, or blood pressure tiny, basically reality. Doga Pila Lucy, and a Dainchi, and a dead one, and to develop that was a delay. However, to the Bamyalushi, no, Yado Abino, Jeticha with an Ashin, Pico Yarabe, City Pop Yanyari, City Wapi, Saint Louis Chamata Pila, Navi Lucy, and Sipop Yamudi Pitaboli. So try having a blood pressure monitor near you, ready to go whenever mental states of suffering and despair start up. When you're distressed, if you check your blood pressure, you'll find that it's increasing. So it's good to pay attention to. When this sort of thing happens a lot, if people keep experiencing a lot of distress over and over and over again, extreme despair over and over and over again, these sorts of experiences, when they get out of control, they can lead all the way to madness. So if somebody is overwhelmed again and again by these mental states of despair, and the physical reactions, this can lead all the way to madness. Punya, Pioam is a shin up, Punya, let me my check. Let me Miran Stanley Shiri. Punya Zagaima, Punya Dangadina Shini, seeing a mother, Louis, Google Supiro, Punya Sayoni de Tari. Saying there are Arimas Yauni Shira, Shira Punya Nigga, Jomo and Ebit Sandwa. Down water in the mean now, who you John and a mean, who say young out in a name, down in a sand. Send up with Arima say, yap, nay, now you're in chill up. Yap lobby as Xiaonia Lakkhana she, Xiaoni to sign out. Kuponi, who Domo Sena. Sena chain,
ခုနတော့က BP တိုင်းတဲ့ကရိယာနဲ့တိုင်းစမ်းများဆိုတိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီကိုယ်ကပင်မလာတာဟုတ်ပင်မလာတဲ့အခါကျတော့ဒီနှလုံးကခုန်တာရှင်နေခုနတွေ့ရမငြိမ်ဘူးလေခုန်နေတဲ့အချိန်မှာတိုင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာခုနပြောတဲ့အထက်သွေးအောက်သွေးတွေဟာပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးခါတဲ့တက်နေတယ်အဲ့လိုနဲ့ခဏလောက်နားပြီးတော့ကန်ဆရာကြီးဘုန်းကြီးအဲ့ဒါ10မိနစ်လောက်တရားမှတ်ကြည့်မယ်တရားမှတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတိုင်းမယ်ဆိုတော့ဒီကအိုင်နာဆရာဝန်ကြီးနာကလေးထိုင်မှုထိုင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးမျက်စိလေးမှိတ်ပြီးတော့တရားမှတ်စိတ်ကငြိမ်ပြီးတော့အေးသွားတာငြိမ်ပြီးအေးလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာပုံမှန်ရှိတဲ့ဒီခုနတွေးခုန်နှုံနဲ့ကြော့သွားတယ်အထက်သွေးက130လောက်ပဲရှိတယ်အောက်သွေးက80လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့မှဒါဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါသဘောတရားတွေပဲဒီသွေးဟာဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒါစိတ္တစာရုပ်တွေပဲလို့ဆိုတာဘုန်းကြီးကောင်းကောင်းသိပါတယ်အဲ့လိုလေတခါကဘုန်းကြီးစမ်းသပ်ကြည့်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထိန်းပြီးတော့ထားပြီးဆိုခဲ့လို့ရှိရင်နှလုံးသွေးဟာတိတ်ပြီးတော့လုံးကဲကြီးမခုန်တော့ဘူးခါလည်းငြိမ်ပြီးတော့စိတ်ကအေးသွားတယ်စိတ်ကနှလုံးကလည်းအေးသွားတာပဲတခါလေအဲ့လိုတော့ဖြစ်တာတိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့မှာ So Sayadaw is somebody who really likes practical evidence, likes practical investigation. So he likes to test things out for himself. So at his monastery, nearby his monastery in the Skyne Hills of Upper Burma, he has established a hospital to provide medical care for monks and nuns and poor lay people and disadvantaged lay people and so on. And this hospital is down at the bottom of the valley, and his monastery, especially the building where he stays, is up the hill quite a bit. So when he goes in the mornings to check on the hospital, he walks down from his kuti up top on the hill, all the way down the valley, down and over to the hospital. And when he gets to the hospital, or when he has gotten to the hospital, sometimes he'll ask one of the doctors to check his blood pressure with one of the machines that they have there. So when he gets there, of course, he's tired from coming down all the way down the hill and going over to the hospital. So his heart has been beating hard, and the blood pressure is up. It might be, up past normal, 130 over something. So anyway, he notices that the blood pressure is higher than normal. So he said, "Okay, I'm going to try practicing and see what happens." So he sat there one time by right with the doctor right there. He sat on the chair and closed his eyes and started meditating. So as he's meditating, the mind got cool and calm. So he sat there for about 10 minutes and then asked the doctor to check him again. And the blood pressure was even below normal, was maybe 110 over 70. So the Venerable Sayadaw saw for himself in practical terms how this practice of mindfulness can bring about peace and calm of mind, and also how it can bring about ease and happiness, well-being of body. When one applies this mindfulness, it brings about this cool and ease of mind, and also this ease of body, this coolness and calmness and physical well-being. So this is very clear how the blood and the blood pressure and all are intimately connected with the mental state. So it's very clear how these are chittaja rupa, how these physical phenomena are born of mind.
This Venerable Sayadaw saw this very clearly for himself, how these physical phenomena to do with the heart and blood pressure and so on are born of mind. အဲ့တော့ခုတော့ယောဂီများဒီจิตစိကဒုက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့ဒေါမနစဝေဒနာဖြစ်ပေါ်ခံစားပြီးတော့နေရတဲ့အခါခံစားနေရတာကတော့ဒါဝေဒနာနံတရားပဲအထူးဝေဒနာနံတရားနဲ့ဒီကဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ဖက်စိတ်တွေကလည်းရှိတာဟုတ်ရှိတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ဖက်ဝေဒနာနဲ့တကွဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ဖက်စိတ်ရှုမှတ်ရင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်မှာကုဆက်သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ရှေးဥစွာခေါနာဒီစိတ်ပူပန်လာတဲ့အခါပေါ့လေခေါနာခံစားတဲ့ဝေဒနာကလည်းဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာလို့ဆိုတော့ဒီဝေဒနာရဲ့ရှင်မောရှင်မဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလည်းပူလောင်လာတာဘူးစိတ်ပူတယ်ဆိုတာတော့မိပူသူလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေပူတယ်လို့ဒါပြောရတာပေါ့တင်စားပြီးတော့အမှားတော့ရုပ်ပူလို့စိတ်ပူတယ်လို့ပြောရတာပေါ့အဲ့တော့ပူလာတော့ခုနဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ခုနယဉ်နေပူလာဒါပေမဲ့ယဉ်နေပူလာတာဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဒါမင်းတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲပူတယ်ဆိုတာဒါတိစောပတ္တပံယုတ်ပါပူလောင်တဲ့အုံနာတိကျော်တက်ဖြစ်လာတာပါအဲ့အုံနာတိကျော်တက်လွန်ခဲ့လာပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ခုနယဉ်နေတလုံးလုံးခုံလာပြီတလုံးလုံးခုံလာတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဒါဝါယောတက်ပဲဝါယောပတ္တပံယုတ်ဖြစ်လာတာပဲသူကပြင်းထန်လာတယ်ခုနပူလောင်တဲ့သဘောကလည်းပြင်းထန်လာတယ်ဒီတုံခါတဲ့သဘောကလည်းပြင်းထန်လာတယ်တုံလုံးတဲ့သဘောကလည်းပြင်းထန်လာပြီဆိုတော့ယဉ်နေကျင်းပြီးတော့အောင်လာတယ်အဲ့ဒီမှာပို့ပြီးတော့ဒီအခါရခက်တဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့လေจิตစိကဒုက္ခကလည်းကာယကဒုက္ခဝေဒနာထိအောင်ဖြစ်လာဒါဒုက္ခဖြစ်လာတော့အဲ့လိုမှရင်ကနေပြီးတော့ခုနတိတ်ပူလောင်လာတာတွေ့ပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ခုနတုံလုံးတာတွေလည်းတွေ့ပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်မိတို့တွေဘာလို့သိလာလဲဆိုခုနရုပ်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိလာရတယ်အဲ့တော့ခုနခံစားပြီးတော့နေရတဲ့ဝေဒနာထိုဝေဒနာနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့ဒီစိတ်ဒါနန္တရားခုနတော့အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပူလောင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပူလောင်လာတဲ့ဒီနှလုံးသားခုနတုံလှုပ်လာတဲ့နှလုံးသားအဲ့ဒီနှလုံးသားမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေတဲ့တုံလှုပ်မှုနဲ့ပူလောင်မှုဟာဒါယုတ်တရားတွေပဲအဲ့ဒီမှာယုတ်နံတရားတွေဖြစ်လာတာတွေကိုသူယောဂီများကောင်းကောင်းကြီးအမှန်သိလာရတယ်အဲ့ဒါကိုဒါနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လို့ပြောရမှာပေါ့So if the yogi pays careful attention when these experiences of mental distress are going on, they can see how there is this unpleasant feeling tone associated with the mentality, this cetasika dukkha vedana. So this is very evident, and so the yogi can watch this closely, focus on this experience of the unpleasant feeling tone. And seeing this experience clearly, they also see how there is consciousness associated with it, moments of consciousness with this feeling tone arising and passing. So the yogi sees this mentality associated with the unpleasant feeling tone. So we call this sort of thing the mind burning, but really it's it's kind of an analogy, because we're talking about the types of mentality that cause burning physical phenomena. So when these types of suffering mentality are going on, then because of these so-called burning mind states, the body starts to heat up and burn. As we talked about in the chest, there's this blood boiling and the heart shaking and beating and all sorts of motion and movement and burning and boiling. So when these are going on, there's the mental phenomena, the nama, of the unpleasant feeling tone concerned with mentality, and also of the consciousness. So there are these mental phenomena of consciousness and the feeling tone, and the physical phenomena of burning and boiling and motion and movement. So this heat is the unha tejo, as the yogis know, this hot fire element, hot temperature element, unha tejo. So in this case, tejo pottabha ramana, the tangible object of temperature.
So this is rupa, this is physicality. So on the one hand, there's the physical phenomena of burning and motion and movement and so on. And on the other hand, the mental phenomena of the consciousness with unpleasant feeling tone. So the yogi, seeing this clearly, discerning these clearly, this mental and physical phenomena, discerning this mentality and physicality, the yogi is developing the insight known as nama rupa paricheda jnana. အဲ့တော့ခုနဒီယင်မှာပူလောင်တဲ့သဘောတွေတုန်ခါတဲ့သဘောတွေဒီဇောတဝါယောတအစရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေဟာစောစောပိုင်းကတော့ဘာမှမရှိသေးပါဘူးအဲ့ဒီစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုကြောင်းပြုပြီးတော့အခါရဆိုတဲ့စေတသိကဒုက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့ဒေါမနဝေဒနာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒေါမနဝေဒနာနဲ့အတူတူကဖြစ်တဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုတူတူကဖြစ်တဲ့ဒေါမနဝေဒနာဆိုတဲ့နန္တရားကြောင့်ခုနနှလုံးအိမ်ဟာပူလောင်လာရတယ်တုန်လှုပ်လာရတယ်ဒီယုတ်တရားဖြစ်တာ။ဒီယုတ်ပူလောင်တဲ့ယုတ်တရားတွေတုန်လှုပ်တဲ့ဆိုတဲ့ဒီဇောတဝါယောတဆက်ဒီယုတ်တရားတွေဟာသူအလိုလိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ခုနဆင်းရဲတဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားတဲ့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာစိတ်จิตစိကဒုက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့ဒေါမနဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တာပဲလို့ဆိုတာဒါအကြောင်းကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိလာရတယ်။အဲ့လိုအကြောင်းကိုပိုင်းခြားသိတော့ပြီးတော့ဒီပိဋကပရိက္ခဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ And moreover, the yogi, applying their mindfulness, comes to see how there are these mental phenomena of distress, of the unpleasant feeling tone and the consciousness, and the physical phenomena of the heat and burning and motion and movement, these physical phenomena of manifestations of the temperature element, tejo, and of the air element, vayo. So, paying attention to these, the yogi sees how these physical phenomena of burning and motion and movement, beating and so on, how these physical phenomena don't arise just on their own, how they don't arise without a cause, but in fact that they have a cause in the mental suffering, so that these mental suffering states of despair and so on, these consciousness associated with the unpleasant feeling tone, these are the cause for the physical phenomena of heat and motion and so on to arise. So in this case, the yogi is discerning the conditionality. They're comprehending the cause for the arising of these physical phenomena. They're seeing how there's this relation of cause and effect going on. So this discernment of the cause and effect, discernment of the conditionality, comprehending the insight, comprehending the cause, is known as Paccaya Parikka Jnana. အဲ့ဒီလိုမိတို့တရားရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတကယ်ရှိနေတဲ့ယုံနာတော်တရားတွေကိုလည်းအမှန်သိနေတယ်ဒီယုံနာတရားတို့ရဲ့ခုနအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်နေတာလေးတွေကိုလည်းမိတို့သိတယ်အဲ့လိုသိညာတဲ့အခါကျတော့ခုနကတော့စောစောတုန်းကဒီစိတ်ပူပန်စရာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုစိတ်ကအာယုံပြုတ်ပြီးတော့စိတ်ပူပန်ဆင်းရဲပြီးတော့နေတာဟုတ်စိတ်ကအဲ့ဒီစီကိုမရောက်တော့ဘူးခုနစိုးရင်စရာပူဆွေးစရာအကြောင်းတွေစီကိုစိတ်ကမရောက်တော့ဘူးမရောက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကအေးချမ်းလာတယ်ခုနကတော့ဒီခံစားမှုဟာလည်းမပြင်းထန်တော့ဘူးမပြင်းထန်တော့စိတ်ကတဖြည်းဖြည်းအေးချမ်းငြိမ်သက်လာတယ်အေးချမ်းငြိမ်သက်လာတဲ့အမြခုနဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောတရားတွေဟာလည်းတိတ်ပူလောင်မှုမရှိတော့ဘူးပူလောင်မှုဟာတဖြည်းဖြည်းငြိမ်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့လိုငြိမ်သွားရကနေပြီးတော့ခုနတရားအသိဉာဏ်တို့တွေအထားတဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးဒီခုနရုပ်တရားနာတရားတွေရဲ့ခုနပြင်းပြင်းထန်ထန်မဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားတွေကကုံဆုံးသွားတယ်ပျောက်ပြတ်သွားတယ်ဖြစ်မှုပြည့်မှုတွေကတိတ်ပြီးတော့မြန်ဆန်းတဲ့သဘောတရားတွေတွေ့လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကပိုးပြီးတော့ကြည်လင်းလာတယ်စိတ်ကြည်လင်းလာပြီဆိုကြလို့ရှင်တော့ခုနတဖြည်းဖြည်းဒီစောကအပုတ္တတိဟာငြိမ်သက်ပြီးတော့လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် When the yogi is applying their mindfulness in this way, thoroughly and penetratively enough to discern how there's just mental and physical phenomena going on, how these mental and physical phenomena are related with this conditionality,
when the yogi is really applying their attention to the really existing phenomena in this way, then the attention's no longer on the subject of despair and distress. So the attention, because it's directed at the evident mental and physical phenomena, presently arising mental and physical phenomena, is no longer on the object that was causing despair and distress. So the attention no longer being with that object of despair and distress, the mental distress no longer rises. It slowly fades away and passes away. So by applying mindfulness to the presently arising phenomena, the distress, mental distress, the consciousness with this unpleasant feeling tone slowly fades and passes away, leaving the mind cool and peaceful. And so the yogi, applying their mindfulness, comes to see how these mental and physical phenomena, how the mental distress and the physical burning and motion and movement and so on, how these, having come to be, also pass away. So the yogi, keeping applying their mindfulness, comes to see these phenomena arising and passing away extremely rapidly. And as the yogi comes to see in this way the fast arising and passing of these mental and physical phenomena, the mind at that time becomes even more clear and peaceful. So at these times the despair has totally passed away and the yogi is finding their mind cool and peaceful and clear. အဲ့တော့အဲ့လိုဉာဏ်စဉ်တွေအစဉ်စဉ်တိုးတက်လာတဲ့အခါမှာမိကိုယ်မှာလည်းဒီငါဆိုတဲ့ဆွဲလမ်းမှုမရှိတော့ဘူးငါစိတ်ပူပန်နေငါပူပန်နေငါကိုသူကပြောတယ်ပါစေဒါဒီဘာမှကိုစိတ်ထဲမှာဟိုအာယုံရောက်မှုမရှိတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ခေါင်းကငါဆိုတဲ့အတ္တဆိုကင်းနေတာဟုတ်ကင်းနေတဲ့အခါပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီမှာပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ပြီးတော့ဒီလိုဒီအကြောင်းတရားတွေဆိုတာလည်းပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတောင်မှမခိုင်မြဲတာပဲဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာလည်းပဲခိုင်မြဲမလဲသူတို့လည်းပဲခေါင်းကပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘောပဲအဲ့တော့စိတ်ဆင်းစရာဟာနောက်စိတ်ချမ်းသာစရာလည်းဖြစ်လာနိုင်တာပဲစိတ်ဆင်းစရာတွေကုံဆုံးသွားလို့ရှင်စိတ်ချမ်းသာစရာဖြစ်လာမှာပဲဆိုတဲ့ဒီအမှန်တရားတွေကိုသိလာတယ်သိလာတော့စိတ်ကပို့ပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးတွေတရားသဘောတွေသိလာတော့စိတ်ကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာလာတယ်ချမ်းသာလာရင်အဲ့ဒါဆုစိုက်ပြီးတော့မှတ်လို့ရှိရင်ခုနတော့ယုံနံတို့ရဲ့ခုနလုံးဝကုံဆုံးပြောက်ပြည့်ရဖြစ်တဲ့ငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားပြီလို့ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သောကတရားဟာချက်ချင်းငြိမ့်ပြီးတော့သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတို့သောကဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာခံစားပြီးတော့နေရတဲ့จิตစိကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုရုပ်သဘောနာမ်သဘောတွေဖြစ်ပုံလေးတွေကစပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်စူးစိုက်ပြီးတော့မှတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်သောကငြိမ့်နေပါတယ်သောကမိတွေငြိမ့်နေပါတယ် So with this process of deepening the insight, the yogi, seeing these mental and physical phenomena as they are, comes to be free of any notion of it's I that I am in distress, I am in despair. This notion of I comes to be purified, to be given up. So at those sorts of times the yogi gains even more happiness, even more ease, because of this lack of any identification with the experience that's going on. So coming to see the fleeting nature of these phenomena, how there was distress and despair, but this distress and despair has turned to ease and happiness. The yogi can see the impermanent nature of these phenomena. And so continuing to deepen insight further and further, just focusing on this ease that has developed, the yogi can follow this all the way through to the realization of the total cessation of the mental and physical phenomena. So at this point, the yogi has realized the complete end of the despair, this distress and despair. So
that's why there is this teaching that the establishment of mindfulness leads to the liberation or the extinguishing of Sokha Paridewa, of the distress and despair. And by applying mindfulness in this way, the yogi can come to the end of this kind of suffering, can come to the end of all physical and mental suffering. ဒါကြောင့်အလုံးယောဂီများမိတို့အခိုက်အတန့်ဒီလိုပေါ့လေအကြောင်းမညီညွတ်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်ခံစားရတဲ့စောကလို့ဆိုတဲ့ဒီจิตစိကဒုက္ခဥရဏဒေါမနစဥရဏဒီလိုစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေစောကတရားတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းဝေဒနာနုပါစနာစတိပ္ပံအနေနဲ့ခုလိုစနစ်တကျရှုပွားနိုင်ပြီးတော့ဒီစတိပ္ပံတရားမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်စဉ်တရားတွေကိုရှုပွားခြင်းအပြင်မြို့ရဲ့တန်တမှာတောက်လောင်လာတတ်တဲ့စောကပရိဒေဝမိများကိုဒါငြိမ့်သက်နိုင်ကြပါစေထိုစောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနစလို့ဆိုတဲ့မိအပေါင်းတို့ရဲ့လုံးဝချုပ်ငြိမ်းရာအမှန်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အထိလျင်မြန်လွယ်ကူစွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဒါဘုန်းကြီးအထူးဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ် And so the Venerable Sayadaw wishes that all the yogis, when they come across these experiences of distress and despair in their lives, whenever they come across these experiences of distress and despair, that they may be able to practice this Vedananupassana, this contemplation of the feeling tone, systematically and precisely. And by practicing this contemplation of the feeling tone, by being mindful of this experience, that they may be able to realize the end of this kind of suffering, the end of all physical and mental suffering. So the Sayadaw wishes that the yogis may be able to cultivate this eightfold noble path, developing it further and further, so that they may gain liberation from these fires, all these fires of Sokha Paridewa, of sorrow and lamentation, of dukkha domanasanam, of pain and distress, gaining liberation from these fires of suffering, that they may gain the peace, the cool peace, the happiness of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.